Alaikum. Hello dear students, how are you today? Pretty good. Today we are going to begin unit number 10. Christina and Gino get married. So their marriage will discuss we today in the main presentation. So for the objective is concerned, so describing a wedding. Describing a wedding means शादी बयान करना. It's page number 119, right? Level 3 है. Wedding कैसे बयान कर लेंगे? Talking about what makes you nervous. और ये बातें करना कि आप किस चीज़ से खौफजदा होते हैं. We will talk about that as well. Talking about gifts, there will be discussion about gifts in this unit. And shopping for household item, घरेलू अशिया के लिए ख़रीदारी करना. These things will also come under discussion. In grammar, brother, preposition for plus indirect object. We will talk about for plus indirect object, statement and question, separable phrasal verb, get plus adjective, get plus noun. So the explanation of all these things will come under discussion. And in skill, writing a thank you note, reading a wedding announcement. So how can we will do all these things? You will listen in this unit. What's the title, brother? Christina and Gino get married. Good. Christina and Gino get married. शादी करता है, मतलब उनकी शादी होती है अभी. At the wedding in Saint Mark Church. अभी वो wedding में है, शादी है, निकाह की ceremony में है at Saint Mark Church. ये सेंट जो है एस टी इज़ द कंट्रैक्शन फॉर्म ऑफ सेंट, और ये कोई मुक़द्दस नाम होते हैं ईसाइयत में. सो सेंट मार्क चर्च. इट वाज अ ब्यूटीफुल कूल फॉल डे. एक खूबसूरत और ठंडा मौसम ख़ज़ान की दिन थी. द कलरफुल लीव्स मेड अ स्पेक्टेक्युलर बैकग्राउंड. और रंगीन पत्ते जो थे, ख़ज़ान में पत्तों के रंग रंगीन होते हैं, तो रंगीन ख़ज़ान के पत्ते मेड स्पेक्टेक्युलर बैकग्राउंड, वो एक शानदार बैकग्राउंड बना रहे थे, पस मंज़र बना रहे थे, यानी वे सब चीज़ें बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे थे. फॉर द वेडिंग पार्टी, इस शादी के पार्टी के लिए. जीनो द प्राउड ग्रूम. जीनो जो एक मगरूर दुल्हा था. ग्रूम मीन दुल्हा, जो शादी वाला लड़का होता है, ग्रूम. was dressed in an elegant tuxedo. वो एक शानदार tuxedo, एक ख़ास किस्म के लिबास है जो इन फॉर्मल मौक़ों पर पहने जाते हैं, इसमें मलबूस था. He stood silently as he waited anxiously for his bride to enter the church. वो खामोश खड़ा था जब वो शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था अपने ब्राइड के लिए, अपने दुल्हन की, कि वो एंटर हो जाए चर्च में. वो यहाँ ईसाइयों की शादी वो द ग्रूम एंड द ब्राइड, दुल्हा और दुल्हन दोनों जो है, दे गो टू द चर्च एंड ओवर देयर द निकाह सेरेमनी टेक प्लेस. द बेस्ट मैन, जीनोस फ्रेंड लुइस, जीनो का जो बेहतरीन दोस्त था जिसका नाम लुइस था, हु वर्क्स विद हिम एट द रोमा, वाज वेटिंग एट द अल्टर. वो जो रोमा में वहाँ काम करता है जीनो के साथ, वो अल्टर पर इंतज़ार कर रहा था, कुर्बानी गाह पर. वहाँ वो कुर्बानी गाह के मौके पर कुछ देते भी हैं. क्रिस्टीनाज मदर वॉक्ड इनटू द चर्च फर्स्ट. सबसे पहले क्रिस्टीना की माँ चर्च को आई. देन द टू ब्राइडमेड एंटर द चर्च. फिर दो ब्राइडमेड थे, दुल्हन की खिदमतगारें हैं, दुल्हन के साथ होती है, वो भी चर्च में दाखिल हो गए, गिरजे को दाखिल हो गए. फॉलोड बाय द मेड ऑफ ऑनर. और इसके साथ साथ एक बड़ी औरत भी होती है, काबिल इज़्ज़त और औरत होती है, तो वो भी उनके बाद खिदमतगारों के साथ साथ वो भी अंदर आई. क्रिस्टीना सिस्टर कार्मेन, जो मेड ऑफ ऑनर थी, तो वो क्रिस्टीना की बहन थी और उसकी नाम कार्मेन थी. Excitement was in the air as the wedding procession continued. Excitement mean खुशियाँ थी, हवा में सारे खुशियाँ ही खुशियाँ थी. जो उन्हीं शादी के जुलूस दाखिल हो गए, गिरजे में दाखिल हो गए, या जारी था. And finally the moment the guests had all been waiting for. और आखिरकार वो लम्हे आ गया जिसके तमाम मेहमान इंतज़ार कर रहे थे. Christina's father walked in with his daughter at his side. क्रिस्टीना की वालिद अंदर दाखिल हो गई और उसके वालिद के साथ उनकी बेटी मतलब क्रिस्टीना भी थी.
کرسٹینا walked slowly down the aisles. وہ آہستہ آہستہ نیچے درمیانی راستوں پر آ گئی. while aisle we have discussed in level 1, درمیانی راستے جو ہوتی ہے یا ڈاؤن دا آئل. while the wedding march played, جبکہ یہ شادی کا جو مارچ تھا، جو جلوس تھا، یہ جاری تھا. کرسٹینا was a beautiful bride, ایک خوبصورت دلہن تھی. she wore a long white gown with a long veil of lace. she wore انہوں نے پہنی تھی. wear wore worn, wore پہنی تھی. a long white gown ایک لمبا سفید چوغا اس نے پہنی تھی. with a long veil of lace اور اس پر ایک لمبی برقع بھی تھی اور برقع کو لیس پیتا لگا ہوا تھا. ایسا حجاب تھا جس کو پیتا بھی لگا ہوا تھا. تو نیکسٹ پیج پر کہتے ہیں کہ جینو اینڈ کرسٹینا's friend were happy to be at the wedding. جینو اور کرسٹینا کے جو دوست تھے وہ خوش تھے کہ وہ اس ویڈنگ کو، اس شادی کو آئے تھے. many of them whispered comment to each other. ان میں سے بہت سے مہمانوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کیا، چپکے چپکے سے باتیں کیے. whispered mean سرگوشی کرنا. ان کی سرگوشیاں یہ تھی: doesn't Gino look gorgeous? جینو بہت شاندار نہیں دکھائی دیتے ہیں. oh women always look so beautiful on the wedding day. oh doesn't Christina look so gorgeous? کرسٹینا بہت خوبصورت اور شاندار نہیں دکھائی دیتی ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ ہاں عورتیں تو شادی کے دن خوبصورت ہوتی ہیں. تو دوسرا مہمان جو آئے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے سے: isn't Gino a handsome young man? کیا جینو بھی ایک خوبصورت نوجوان آدمی نہیں ہے؟ I just love wedding. میں تو ویڈنگ سے، شادیوں سے بہت پیار کرتی ہوں. they are so romantic. یہ بہت رومانوی ہوتے ہیں یہ شادیاں. ایک تیسرا آدمی کہتے ہیں: what a beautiful wedding. کتنا خوبصورت شادی ہے. what a good looking couple. کتنے خوبصورت جوڑا ہے یہ دلہا اور دلہن. I'm so glad I was invited. میں بہت خوش ہوں کہ مجھے انوائٹ کر دی گئی ہے. تو دوسرا آدمی کہتے ہیں: me too. میں بھی بہت خوش ہوں. I've been looking forward to this day for a long time. میں اس دن کو ایک لمبے وقت کے لیے میں اس کی انتظار کر رہا تھا. سو آخری ون کہتے ہیں کہ me too. I have been looking forward to this day for a long time. میں تو اس دن کو کافی وقت سے انتظار کر رہا تھا، تو میں بہت خوش ہوں کہ مجھے انوائٹڈ کر دیا گیا ہے. So dear student, the first activity is vocabulary and context, describing a wedding. پھر wedding بیان کرنا ہے. Complete the sentences below with the correct word or expression from the list. یعنی نیچے الفاظ جو لسٹ دیے گئے ہیں ان سے خالی جگہ پر کریں. بیسٹ مین مین بہترین شخص. برائڈ مین دلہن. برائڈ میڈ دلہن کی خدمتگارہ. کفل جوڑا. گاؤن چوغا. گروم دلہا جو شادی کا لڑکا ہوتا ہے. میڈ آف آنر. میڈ آف آنر مین جو دلہن کے ساتھ قابل عزت عورت ہوتی ہے. ریسیپشن مین ولیمہ جیسے ہم کہتے ہیں. ٹیکسیڈو ایک خاص قسم کے لباس ہے جو فارمل اوکیجن پر پہنے جاتے ہیں. ویل مین حجاب یا برقع. ویڈنگ پارٹی شادی کا جو پارٹی ہوتا ہے. سو the first one, a type of suit that men wear to wedding and formal party is called a tuxedo. The woman getting married is called the bride. The bride and groom, the maid of honor, the best man and the bridegroom are called the wedding party. The best man at Gino's wedding was his friend Luis. And 5 number, the maid of honor at the wedding was Christina's sister Carmen. And 6, a bridesmaid is also a female member of the wedding party. 7 number, Christina wore a beautiful white gown. 8 number, a bride usually wear a veil on her head. 9, the party after the wedding is called the reception. جو شادی نکاح کے بعد جو پارٹی ہوتی ہے اسے ریسیپشن کہا جاتا ہے. 10 number, the man getting married is called the groom.
Two people married to each other are called a Couple. couple, joda. So these are the words which were related to the marriage. You should try to watch it again and again and try to improve your English. Thank you so much. Khuda Hafiz.